Myself Swami, completed B Pharmacy. After completing B Pharmacy, I completed my agentic AI course. This is my final project, Medical System Diagnosis AI, a generative AI based system that helps user identify possible diseases and suggests OTC medication, preliminary health guidelines based on user symptoms using AI. This is my overview. Nothing but architecture. First, we enter user symptoms, and after AI process the input and diagnosis. I use technologies like Python radio interface, Brook API key, LLM model, generative AI. Radio interface working interacts to chatbot interface and entered as symptom. AI process and response instantly, clear and interactive UI. Backend logic uses Brook API to access LLM, process user symptoms, generate such structured medical response, user simple and understandable output. Features of interface. Based on interaction, large output display, clear and submit options, user-friendly login. AI Medical Suggest Assistant provides possible conditions, OTC medication precautions, and doctor consultation advice. Advantages వచ్చేసి fast response వస్తుంది, easy to use, no coding knowledge is not required for users and accessible anywhere. AI Medical Assistant provides possible conditions, OTC medications, precautions, doctors, tuned for doctor, depends on AI accuracy, requires internet connection. Conclusion is this project demonstrates how generative AI can assist user in healthcare with a simple Python-based interface. And this is my project. In this code, I used Brook API key, web interface by Gradio. This is AI Medical Chart Assistant. ఇది ఎట్లా యూజ్ అవుతుందంటే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండానే మనం మన సిమ్టమ్ ని చెప్తే కనుక ఇట్ విల్ సజెస్ట్ వాట్ విల్ యూ డూ, మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది ఇది చెప్తున్నాను అనమాట. నేను ఫస్ట్ నాకు ఫీవర్ ఉంది అని చెప్పి నేను ఒక సిమ్టమ్ ని చాట్బాట్ కి ఇచ్చాను. సో చాట్బాట్ అని చెప్తుందంటే లైక్ ఫీవర్ అంటే లైక్ ఫ్లూ వల్ల వస్తుంది, కోల్డ్ వల్ల వస్తుంది అట్లా చెప్తుంది. అండ్ మనం ఎట్లాంటి డ్రగ్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఓటీసీ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి, వచ్చేసి అన్ప్రిస్క్రైబ్, మనం ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే తీసుకోవచ్చు. అట్లాంటివి అండ్ ప్రికాషన్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండానే మనం అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి ఏ టైంలో వెళ్ళాలి, ఏ టైంలో వెళ్ళని అవసరం లేదు అని కూడా ఇదే గైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ మై ప్రాజెక్ట్ ఆన్ AI Medical Chart Assistant. Thank you.